ഇടക്കിടക്ക് മൈരെന്ന് വിളിക്കും, ഇടക്കിടക്ക് തെറി വിളിക്കും, ഇടക്കിടക്ക് ഫിംഗർ കാണിക്കും. And it's not nice. How are you, bro? I'm good, bro. Like, it's nice, Subhashe. It's nice. Do you feel like you're a target sometimes in that case? Like, as in, it's... I think it comes with the job. സോറി, നിങ്ങളൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മാൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നു കേട്ടോ. സോറി, ഞാനത് വളരെ ഇൻസൾട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നല്ലേ. പക്ഷേ okay, if I can ask this question, I don't know if you want to even answer this, but like ആ ഡബിൾ എൻജോയ് ആ വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാസിന്റെ ഫേവറേറ്റ് പുട്ട് ഏതാ? So I put I actually like Gotham puttu. Fucking great. I really want to know, like, what kind of put are you that's consuming? for sure. Like Gotham, like if I'm feeling rich and I put generally, bro. ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഗോതമ്പോ? I don't know, maybe I don't know, just felt like മറ്റേത് ഇത്തിരി റിച്ച് ആയിട്ട് തോന്നല്ലേ ഗോതമ്പ്. ശരിയാണ്, ഇച്ചിരി മറ്റേ കളറൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒരു ഓർഗാനിക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബ്. ബനാനയാണോ കടലയാണോ താല്പര്യം? ബിഗ് മാൻ കടല. Come on, like പരിപാടി കടല and പപ്പടം. കടല പക്ഷേ is also fucking great. ബീഫ് പക്ഷേ പിന്നെയും പരിഷ്കാരിയാവില്ലേ? അല്ല, beef is not പരിഷ്കാരി ബ്രോ. ഇച്ചിരി അല്ലേ? ഒന്ന് പോടാന്ന്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പരിഷ്കാരി ഫുഡാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. ബീഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് അല്ലേ? ഇല്ലടാ, ബീഫ് ഭയങ്കര ഇറച്ചിക്കട. നമുക്ക് വെറുതെ അപ്പുറത്തെ ചേട്ടന്മാരെ I don't think ചിക്കൻ ആണെന്നാണ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രീമിയം. മറ്റേ സംഭവം കുത്തി നിറച്ച് കയറ്റിക്കുമ്പോ കുറച്ചും സയന്റിഫിക് ഇതില്ല. നോട്ട് റിയലി, ബട്ട് ചിക്കൻ പരിപാടിയായിരുന്നു. എനിക്കൊക്കെ ഞായറാഴ്ച ചിക്കൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു. ഐ ബിലീവ് ബീഫ് ബീഫ് എന്നുള്ള മൂടായിരുന്നു. അത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടോ. എറണാകുളം ബീഫ് ലോക്കല്, ചിക്കൻ പ്രീമിയം. സാധാരണ നേരെ തിരിച്ചില്ലത്. ഇവിടെയൊക്കെ ബീഫ് എന്ന് വെച്ചൊരു സംഭവമാണത്. ഞങ്ങക്ക് അങ്ങനെ സീനില്ല, നമുക്ക് ബീഫിലോട്ട് പറ്റില്ല പഠിക്കാൻ. In 3, 2, 1. Introduction. So today on Youth Era, we're doing something a little bit different. We're having a chat with somebody, and who could that be, Melvin? None other than Mr. Big Man Bhasi. Big man thing. I'm good, bro. Bro, you know the other day, like the first time I saw you just came up to me and you kept saying, Big Man Melvin, Big Man Melvin. Makes sense. Because I'm like, how is this guy from Kochi calling me Big Man? No, I mean, like, I just watched too much Top Boy, bro. Yeah, bro. So yeah, how does that even happen? So how did you even watch Top Boy? I won't blame it on just Top Boy. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് ദുബായിലും ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കാണാൻ നേരത്ത് ഇപ്പോൾ ഐസക് എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കാണാൻ നേരത്ത് അവർ ദേശത്ത് സേ വാഗ്വാൻ ഓർ I heard it, like, yeah, these guys, like, they're too hip hop, like, ഭയങ്കര. അപ്പോൾ എനിക്ക് even it was new for me, but then I ended up watching Top Boy, and I believe I got a bit culturally appropriated. Well, that's the best kind of appropriation. Wait, that's crazy. So you go to Dubai when they should be saying, you know, Habibi, and they're selling you. No. I'm talking about regular people who go there, out there, and I'm talking about the bouncer that works outside and all that. So you know what I mean. So okay. So Adiyat Wagwan, or what did you think it was? Yeah. Did you just... When you heard that for the first time? I knew it was a greeting. Then പിന്നെയാണ് പരിപാടി എന്താണ്, like you look upon it and all that. So yeah. So you went home and Googled it when you first heard it, like? No, I mean, yeah, of course. Like, not the first time. First time I had no idea. Like, I mean, it just happened in a night. So, I mean, I wasn't trying to look up for it. But, പക്ഷെ കുറച്ച് അധികം കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും then it sounds very nice to say also. Like, come on. But it makes sense for, you know, saying hi to somebody, and it's nice to get a fist bump like that. I think being an actor also, I've always loved different slangs. And ഇപ്പം നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം എറണാകുളം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോട്ടയത്താണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം, everything is different. So but it's got its own style, and I think it's an എറണാകുളം കൊച്ചി തിങ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, അവിടെ തിരിച്ചു പറയണ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഡാവ് ഡാത്തി എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ തന്നെ ഇഡ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു, അവര് ചെമ്മാനെ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു, മച്ചാനെ. ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും കൊച്ചിയിൽ പോയിട്ട് ഓട്ടോ This is not like that. ഇത് ഓട്ടോ പിടിക്കുമ്പോ പറയണതാണ് ചേട്ടന്മാരിങ്ങനെ ചെമ്മാന. It used to be a thing within friends, like the P language that people talk about. ചിലർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് P language ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നീ? എല്ലാ വാക്കിനും പി ഒക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞോളെ. Yeah, so it's like other people won't get it, but these people who do talk in that language, they talk, they communicate. Yeah, I've always been interested in stuff like that. About 1 second.
തൊപ്പിപ്പോയി ഒരു സെക്കൻഡ്. No cap. No, quite literally no cup. English Charlie, we are also introducing now. Speaking of Charlie, നീ ചളിയുടെ ആളല്ലേ? ചളിയുടെ ഉസ്താദ് വിളിക്കണം. അത് ചളി എനിക്ക് ചെറിയ weakness ആണ്. Charlie King actually. It's Charlie, but beautiful Charlie. I love it too. Beautiful Charlie. Gotta be really good at doing it. Yeah, even Charlie's an art form. Yeah. And we make it into music. I mean, that's it. unbelievable. Yeah. അല്ലേ Isn't it there already in music? ചളിയോ? Yeah. ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ്. അത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാ പറഞ്ഞു? അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മാത്രം Fishing for compliments. Bro, we need to circle back to the UK because I know you were in the UK for a while as well. How did that come about? No, that was great though. I had very good time there. Got to work with some local artists and yeah, it's great to get away from your comfort zone, live somewhere alone. When you're just playing Sreenath Bhasi, I had to play that. Yeah, after Bhishma and all that, I ran away sort of. So it was great. But it did a lot for me. Helped me come back to what I really love, and that is to be myself and not mess with my element and be healthy. And it's a rough place out there. So kind of got me grounded. Yeah. തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് മറ്റേ ഷിറ്റ്സ് ടൊമാറ്റോ വാങ്ങാനായിട്ട്. So I was all right. But that's why I didn't react. That's why I didn't say anything. Because, you're just working and nobody... And you were still working in London because that's where... people didn't give a shit. Yeah, but that's where you're doing your album and stuff. Where did you stay in London? Were you just in Canary or was it... Hackney. But not Canary. Canary. I would imagine Mr. Bhasi would only be staying in Canary and Soho and I don't even know the place. I was in East London. So you're proper in the ends, like? Yeah. I was in Hackney Wick. I was in... that's where the studio was. So I recorded a lot there. Like, out of Spin Studio എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോർജിന്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. So I got like banged up. It was really good. Like got to meet with a lot of artists and അടുത്ത ദിവസത്തെ ടിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് actually to come back. But then I went and recorded this song with him, Medina. He already had this beat on Instagram. അപ്പം I was drill. So this is like 2 years back. അപ്പം and it was crazy, bro. So I went in, I did this verse and I tried to write off the top because That's better flowing than planning it and doing it. So and I think it's not an excuse, but yeah, I should write as well. It makes sense when I write as well. But I would say when I was recording there, I kind of felt like in my element. It was great, and you just want to go back to that. No, I mean, be there and get stuff done right. Appo adu bhayangara healthy ആയിട്ട് തോന്നി in my situation. കാരണം എനിക്കതൊരു it was a feeding point for me suddenly, where I was just expected to just be this and that, and just work got a lot busy. That's how it is. I never got a time to probably write for myself or make music. Probably that's what was happening in London, and I ended up making more music. I stayed there. I got to അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണതിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്തോ ഇട്ടാണ് ലൈം കണ്ടത്. That's how Lime discovered you, or you discovered Lime, or the other way around? No, he just saw a story off of Spince's Instagram. Yeah. And so that's how the Lime and Bhasi link up happened. Yeah, that's how he got me to ask me to come and do the interview and do a freestyle. And the freestyle was insane. insane. Talk about the freestyle. We need to talk about that fucking freestyle, right? അത് കുഴപ്പമില്ല, ചെറിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ BBC-ലായിരുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ്, കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നില്ല, സിമ്പിൾ ആയിരുന്നില്ലേ? How was that experience? So they contact you, go in there, and they're just like, okay, do a freestyle now. Like, how did that happen? Yeah, that's how it happened. So just told you, Bhasi, come down, do a freestyle. You were given the beat, but how will you prepare for this? And I went off the top. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് അവര് തന്നു, അതില് പിടിച്ചടിച്ച്. So you're like, chumma. I mean, if you can hear it, I'm saying. We know it's a freestyle, but like it's crazy because obviously when people say freestyle, they don't freestyle, but you actually freestyled. That's the mad thing. അന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് one time എനിക്ക് B3Kയുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലാണെന്ന് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ മാക്സിന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം രാത്രി I was just trying to do this and it happened. I kind of ആദ്യം ഒന്ന് നീന്തി കിട്ടിയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ that was it though. There was no proper practice or anything, and I'm also figuring this out. എനിക്കിതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല.
I love it. I take a lot of inspiration from it, from the culture, from hip hop, from whatever I feed myself with, music anagilum, cinema anagilum. So I take all of my influences from that, like, because I never got to take it, or thank God there are these things that we can put our mind to, and recreate. But that is what I guess I'm doing personally with this music thing, and അപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ ഒരു 2 മാസം നിന്ന് ഒരു 10-20 പാട്ട് 23 പാട്ടുണ്ടാക്കി. I think there's more than that. It's 2 years down the line. I was in Dubai, and അവിടെ ഒരു EP ചെയ്തായിരുന്നു, അപ്പോൾ with Mango and Phils, and അപ്പോൾ I try to work, bro, എവിടെ പോയാലും, like how we did, like I love that garage track, bro, like that's gonna come out soon. I think I don't know. If you record it. If I record it, it's them to me, not him, not Mr. Bhasi. But how was it like recording with people from like different cultures? Would you say, like, when you went to the UK, was it like difficult, easy? Lost in translation, understanding each other is അത് ഭയങ്കര രസമുള്ള മാജിക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് DW റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നോട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചത്, ഓക്കെ, ഡിഡ് ഐ സേ ദ റൈറ്റ് തിങ്? I didn't explain it to him, bro, and it was perfect. It was like he was prophesying about my stuff that's going to happen back home. Like, it was like, why a man hating on me, put him brakes on me. He doesn't say me, he says Mri. But I love that guy. But wait, so DWE, so like that's another thing we wanted to ask as well. So I remember we were in the car and you were playing J Hus, M Honcho, Skepta, Meridian. I don't even know, like all these Meridian crew. Yeah, the Meridian crew. But you know all of this stuff. So how did you discover this music? And I'm guessing, like, for Kochili വളർത്തുന്ന ഒരാള് എല്ലാ ഗ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റും ഉണ്ടല്ലോ, how did that even happen? Like, you've heard MC Triggers, Darker, right? Yeah. It's unfortunately it's pop culture. We know it. I mean, it's so nice to. I love it. I love everything about it because it's so nice to like see everybody dancing to the same song, and it's such a beautiful thing when anything that brings people together. It could be music, it could be style, it could be fashion, it could be movies, and I believe our exchange ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അടിപൊളി. Like, I actually thought you guys were further away, like മറ്റേ അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെ അപ്പുറത്താന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. I thought you guys were in the US. The America. I love the USA. ഞങ്ങൾ അയർലൻഡിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല കേട്ടത്. No, I'm so sorry, I was ignorant. But it was so cool. Albin was saying on the meet and greet വന്നപ്പോൾ പറയായിരുന്നു that ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ക്യാൻ വി ക്യാച്ച് അപ്പ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. അപ്പോൾ it was so it's so nice to പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. This is great. No, it's not easy not to do both. It's not easy to continue doing music, spending for it, doing something for something you like, and we wouldn't have to do both. ഞങ്ങളൊരു സിനിമയിൽ പറ്റിയ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം? അത് prove me wrong. I think I'm the example of that. Like, I believe it's not just about getting in somewhere. It's about going for the long run. കുറച്ചാളും കൂടെ ഒക്കെ നല്ല പണിയെടുത്ത്, it's about your catalog, I believe. So it's doing good work, not just anything. അല്ലല്ല, എന്താ പറയുക, if you caught up in your hype, your careers for a night എന്നല്ല പറയണം. അതിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിൽ വലിയ സത്യമുണ്ട്. അപ്പം ഏത് ഹൈപ്പും ഒരു കർവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ I believe. But that's one thing. The maddest thing is, like you said, don't get caught up on your own hype. I feel like you forget that you are a celebrity. I'm not trying to oversell it, but you're technically, even though you don't like hearing it, you're a star. You go on like, oh yeah, I'm just me. Nobody knows me. Yeah. So I find that crazy. No, that's not so. No, that's too humble. I guess I think you need to be a bit of a prick. Like, you need to be a bit of a douche. You know what I mean? Like, you need to walk into a room. കുറച്ച് ജാട. എന്തായാലും കുറച്ച് ചാടാണ്. ഇതിങ്ങനെ കയ്യിൽ തോന്നിട്ടുണ്ട് അന്തറാന്ന് വെക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും love it, man. എന്റെ പൊന്നോ ഇല്ലളിയാ.
No, I mean, I think even that's why I guess like I need to remember. Yeah, You need to be sometimes. a bit more. Sometimes you can't be walk into like a Malayali restaurant and be like, they're not gonna notice me. Everybody knows you, bro. No, You're like, I mean, yeah, it's great though. I love it. It's fine. It's nice that people come and say hi and they Yeah. want a picture and all. It's always a great thing. I don't think it's a bad thing at all. No, not at all. You no, don't no. think I'm that. saying, yeah, I should just stick to what I'm doing. I Yeah, think. you stick to what you do, but sometimes wear the Gucci shades and be like, No, don't look at yeah, me. I got You got them, the Gucci. I got the Prada. You got the Prada. The Pradas. Maybe even better. കഷ്ടപ്പെട്ട പ്രാഡ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കിയ Prada. പാടുള്ള പ്രാട നല്ല പാടുള്ള പ്രാഡ ഗുഡ് വൺ മൈജി ചളി. അത് ചളിയല്ല, അത് അത് കോമഡിയാണത്. അയ്യോ But can I ask, when would you say, like you said, you always remember where you came from. When would you say you thought, I've had my first big break? Was there a moment in life where you had that? big break and all that, bro? I I mean, You can't say that. I don't think. What do you mean? Fella has the biggest box office in the Malayalam movie industry ever and goes, What? No. I haven't We got all my did break that yet. film. All of us did that film. Like I didn't do it. You did it. കുറച്ചധികം മറ്റേ കഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം. Thank God for of the village, no? That shit's cheap and for discounts and. You filmed in Manyumal, it's a place. What? Manyumal is a place. I think he was talking about Kildare Village. Oh, Kildare. Yeah. Why are you talking about Kildare? I thought we were talking about movies. Never mind. Okay, let's go back to Kildare Village. yeah. I love Kildare Village. Great discounts. Yeah, exactly. Especially for a humble star. You know what I mean? No. Yeah, we did shoot in Manyumal for a bit, but we knew we had to make the cave, man. So, കുറച്ചധികം caveന് പൈസ ആവുന്നറിയായിരുന്നു. So yeah, I mean, Saubin and everybody did a lot. Like it's a wonderful. എന്താ പറയാ എന്താണ് ബഹുത് കഷ്ടപ്പെട്ട ആദ്മി ഹേ ശ്രീരണവൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ട് yeah, it was a very worthy effort and thank God people love it and it's such a എന്ത് നല്ല എന്താ പറയുക ഹ്യൂമാനിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ 100%, yeah. that really happened all of and that, what yeah. Kuttanchetan did for Subhash and it was great. So Yeah. we just were lucky to make it, Yeah. I believe. How was the whole outside experience for you? Outside of the movie, how was that experience for you? No, people are I mean, it's amazing, bro. People are very nice. People are. It's nice, Subhash. It's nice. I love it. They forget the real name. It becomes Subhash. They're So like, yeah, man, it's amazing, Aliyah. ഞങ്ങൾ എത്ര ദിവസം അറിയത്തില്ല. So do you think that if I fell into a hole, Melvin would save me? absolutely man. not. No, Eh? I think he would. I don't think so. Yeah. I I know think I he won't. would, or he'd arrange for someone to save Yeah, me. I'll figure it out somehow. Being I'll like, also you. അഞ്ചരയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച അഞ്ചരയ്ക്ക് കോഴിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന്. No, but you know what? Okay, if I can ask this question, I don't know if you want to even answer this, but like, I'm just kind of curious. But you know the way, like, obviously, like last year, you said you went to London, blah blah blah, and you had a little bit of a, I don't know what do you call it, like a little bit of an escapade from Kerala, for example, right? And then you have this movie that came out, which just put you back on top again. Like, I mean, like the biggest thing ever. Not top. I know you hate it, but I have to ask this. Just from my എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് തരികട ചോദിക്കണ്ടേ ചെറുതായിട്ട്. So how did you feel after, like, once you had this little fall from grace or whatever you want to call it, right? Then you have this thing and it's the biggest fucking thing ever. How did you feel after? You woke up in the morning where you're like, shit, I'm back. Did you get that? Did you have that moment? Not that you went anywhere, but Have you know you what I'm saying? seen John Wick? One of them. There's a lot The of them. first one. Yeah. There's a trailer in that one. Keanu Reeves in the reaction. I guess I'm back. Yeah, that's it. No, man, it doesn't change anything, bro. You just keep working. You just keep pushing yourself to do the best work. No, I'm having my own journey, and films happen right now, and you guys get to see it a bit later, right? Yeah. So I'm doing this is what I'm doing right now. It's just a beautiful thing that I get to come here, make some music, shoot Vayanongi, Yeah. work with all of you guys who are amazing, and with NTP. Wow, he said it. Wow, It's they said amazing. it. Guys, It's- we've made it's it. guys, made it right? now. Yes. It's a blessing to be part of this, bro. Did you have any like musical influences in your family growing up? My mom's brother used to listen to a lot of good music. Okay. I always listen to good music. I believe I think I grew up on amazing A.R. Rahman's 90s, right? So Yeah, it was just bangers after bangers. Yeah. Scene like, yeah.
my first songs were like Chickabuk Raile and Hamma Hamma. I mean, what do you do after So that? you got to listen to the greatest songs right from the start. Yeah, I like grew that's up your to introduction. That. Yeah, was I grew that. up to like all those sounds and yeah. So it's yeah. Well, how did this whole like? So initially you were a singer, right? You were a vocalist for a band. Mm-hmm. You were basically doing rock. So how did you get into rock out of all things? Yeah, I was in a metal band. I was a vocalist and Tirunduruthairunnu band. Okay. Yeah, it was Mr. Rohit George, and he had this whole thing set up with everyone else, and there was John, Justin, Matthew, Ashwin. It was mad, bro. നമ്മള് 6 പേരും we were all of us were very mediocre and I mean, take a bit humble again. Once again, humble. Exactly. together we were sounding a bit good, I believe. Okay, that's good. That's a good start. So all of them together, they sound slightly good. That's a good start. Yeah, so I think we did a bit all right, and but there was other things more than music that was bothering the band, I believe, and it just didn't have a എന്താ പറയാ നല്ലൊരു ending ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, so it was great. Yeah, music was in. I mean, we used to look at YouTube to like learn the guitar. So you're self-taught. Yeah, I mean, That's unreal. Church, of course. Chinnu taught me GCD, if you ask me, but it is what it is. Like, it was not so popping to make money out of it, or you know what I mean. To make money out of music. At least on YouTube or. You can't monetize anything back then. You couldn't monetize it. Yeah, there was no money in doing all of that. So after a point, they were like, So that was the inspiration to go into the. ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് അളിയ ശരിക്കും. So if it was up to you, you just want to be a rocker, or do you think, because the thing is like you were doing I can't rock. complain, bro. Come on, like No, not to complain. I mean, like you were doing. This is beautiful and amazing opportunity, and I got to learn acting in front of everybody and in front of camera, because that's the only place you learn it, and it's an amazing experience to be able to say that okay, I make films for a living, and it's amazing to. It's a beautiful thing to do, and I knew okay, if I can do a little bit of acting and try to work this out, if people recognize me and all that, maybe people will listen to my music someday. Yeah. And so it was personally working out for me, because in the heart I think എനിക്ക് ഇതായിരുന്നു ഒരു വെന്റ് പോലെ മാറി അപ്പോൾ, so I can then I started painting pictures like that. So it's nice on beats, you can make up words, and so this music thing was kind of boiling and brewing inside. But I mean, again, related to the whole rock thing. So how do you go from making rock music, I guess gospel rock music, to metal? Because you were doing metal for a while as well, and then you start doing pop music. I mean, mainstream media, movie songs, film songs. Then now you're known as the rapper. As in, of course, you're the actor, but I'm not a rapper. You're an artist. You're an artist. You I do think pop. I still do pop. You say you do pop because pop is obviously what trends, but I listen to more of your rap than anything else. I think the people that but know... I think aren't we a minority, G? a little bit, but it's coming up. That's what you're doing, I though. hope so, That's what you're doing. It's a beautiful place to paint a picture. It's amazing. I like it. So there was no like switch in your brain when you you never shifted to anything. You loved all these art forms and you just... Always. Okay. Yeah, I mean, of course, ഹണിബി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ ജിം മോറിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മച്ചാനെ ശരിക്കും I heard it from I was playing random music from the computer, and എനിക്കൊന്ന് പേങ്ങൻ തന്നെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഗോസ്റ്റ് സോങ് കേൾക്കുകയാണ്. She starts by saying awake, and it's like saying hi, like, you know what I mean? So I've found music like that. I've always gone back and listened to a lot of stuff that I should have listened to other than Tata, for sure. Yeah. And at the same time I try to
get into as the kind of stuff we were listening to on the way. Like, listen. Yeah, like, listen. Yeah, man, to be honest, like we live here, right? But Bhasi showed me more music from the UK than I didn't even know. Like, it goes, because the thing is, like, the playlist was crazy, because it goes grime to Afro to EDM to rave music to rock to, I don't even know, man. It's the craziest transition ever. Like, it's like, I swear, like, it's like music ADHD. It's mad. Like, you know. I was like, oh, bro, have you heard this UK song? I was like, yeah. Basically, like, we live here, bro. You seem to have more knowledge about the music. No, I just listen to a lot of music. Everything, yeah. I mean, I don't want to say that I listen to a lot. I mean, I don't want to say anything. You listen bro. to a lot, like, to be honest. You do. I like all this stuff about Rolo. But what do you think about the scene that's coming up in Kerala now with hip hop and everything? It's beautiful now. Everybody gets to do something, express themselves. It's a beautiful art form. എല്ലാവർക്കും അത് മ്യൂസിക്കായിട്ട് കേൾക്കാം. It's better than it's a good use of energy, it's a productive use of energy. It's crazy. The scene's just going crazy, right? Just coming up. Amazing music. Did you expect it? Like, like, everything that's trending right now, everything that's popping off right now is like rap, and it's like independent artists. It's amazing, right? Yeah. Isn't it beautiful? It is. I mean, it's the as best independent thing. artists, we love it. Like, this is the best thing that can happen. Exactly. But obviously, you appreciate that art form. Like, I know you're mainstream, but at the same time, I feel like we can still relate to you as an independent artist in a weird way. I didn't want to release Irudala Pakshi with marketing and Madhu the kid. It was a very personal experience to work with V3K and be there, and it was very personal, and he's an amazing producer. He's sick. So it was amazing to work with him and have this beautiful experience. So ഭയങ്കര personal ആയിരുന്നു. അളിയനും ഫാമിലിക്കും എനിക്കറിയാം. ഭയങ്കര രസമാണ്. ഭയങ്കര and there are more songs that'll come out as singles that I've done with him. It's beautiful stuff. We want to hear it. There's people that want to hear it. Can you tell us a bit more about the album that you have coming up? What kind of genres? Any features? ഇതിനകത്ത് DWE, Backroad G. Crazy. Yeah, man, like Silencer Production. There are a lot of producers that I worked in it. Spins, SV, and Limelight, Big Man. Big man. Shout out to Limelight. Without Limelight, nothing of these things would have happened. And because of his involvement in the culture and how he is like really helping out nobody like me. So it's amazing to see and the DW or East London Don showing up, in his black S-Class and with chicken and rice. It was just an amazing experience. I just hope I do justice to all these artists who really came through and worked with me. I'm sure you do more than that, bro. Like, everyone's got to hear it. Do you know what's actually crazy as well? That the last time, I remember randomly, like, I was looking for, you hadn't released anything for a long time, and then ഒരു ദിവസം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു 6 പാട്ടുകൾ പടപടാന്ന് യൂട്യൂബിൽ appear ചെയ്തു randomly. എന്തുകൊണ്ടാണ് like ഒരു announcement ഒന്നും ഇടാതെ ടക്ക് ടക്ക് ടക്ക്. Because it was very personal for me. എനിക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. It's not a Irudala Pakshi is a song. റക്സാട്ടിനും യാക്സിനും ചരണൊക്കെ കൂടെ ചെയ്തൊരു പാട്ടാണ്. നെടുമുടി വേണു പാടിയ and it's a padyam actually. നമ്മുടെ ഐതിഹ്യമാലയിലുള്ള ഒരു കവിതയാണത്. It's a story and it's beautiful, and I'm a Gemini, and basically this is like ഇവരുടെ ഫ്ലാഗിലൊക്കെയുണ്ട്. It's got another meaning in imperial terms in western culture. നമ്മുടെ അവിടെ ഈ ഇരുതല പക്ഷി രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്താനം പറയും, രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേറെ കുശുമ്പും കൂടെ. Like, it's beautiful, man. It just gets very Malayali, and it's beautiful, and I know myself very well, and I contradict myself as well sometimes, just like everyone. I felt like it was I should call it their album. I should call their album Irudala Pakshi, and ഇതൊന്നും അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. I don't think I'll feel good by doing that. I just felt, because I've been sitting on it, I wanted to do justice to what I was feeling and how this album was made. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. So it's great. London album was done by the time I reached back home and faced all the shitstorm.
So I believe it's time that I really put my music out. But We're all excited to hear. and just like, you know, I'm not a banger songwriter or anything. I'm figuring this out. It's beautiful that I get to make music with it, with all these people. So I believe we should be just out. I'm not at all hyping it up. I'm just doing it for the love saying of it's a pile of shit. It's a pile of shit. It's not. We heard it. It's fire. It's fire. fucking unbelievable. Right? I don't think you're ready for this stuff. Once again, ഒരു അന്തന്റെ സൺഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് വളരെ ഹമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹമ്പിളായിട്ടിരിക്കണേ പാവം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഒരു അന്തന്റെ യാചനയായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതിന് ഈ ആൽബത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു നെയിം റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെയിം ഉണ്ടോ അതോ റാൻഡംലി കഴിഞ്ഞ കൊടുത്ത പോലെ അങ്ങോട്ട് നാളെ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകണം? എന്താ പ്ലാൻ? I don't know, bro. ചെറിയ ടീസർ. I don't know what I should name it. Like, Should we do a raffle? കുറിയിടാം. ഭാഗ്യക്കുറി. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം. ബാസിയുടെ അടുത്ത ആൽബത്തിന്റെ പേര് എന്താണ്? നിങ്ങള് വിന്നറിന് ഒരു മിനിമം ഒരു 10 ലക്ഷം പ്രൈസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ബ്രോന്റെ വക? ഓ, എന്നാ പിന്നെ ആൽബത്തിന്റെ പൈസ കൊടുത്ത് തരാൻ പറയാം. ഇത് തന്നെ കുറെ പേരുടെ സഹായത്തോടെയൊക്കെയാണ് I could make it. You know, a lot of good people are involved in give me money and അവർക്ക് തന്നെ പൈസ എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ. So it's not easy to do all this. It's a costly affair. അപ്പം പേരങ്ങനെ I wanted to put Say No More നേരത്തെ അത് അവന്മാര് ചുമ്മാ അങ്ങനെ അവന്മാര് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പം I don't know what to call it yet. It'll come to you. I don't know. With Irish, I would have called it Kilkullen. Kilkullen. അതാണ് Kilkullen. Kilkullen is such a... For people who don't know, Kilcullen is a very beautiful town in Ireland. It's a beautiful town. Yeah. Beautiful When place. translated into Malayalam, it doesn't sound very beautiful. കൊള്ളനെ കൊല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Yeah, and then on kill for chill എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. 4 kilometers ഉണ്ട്. On chill for kill. That's the first time I saw this. It's like, so I just got here, right? So I didn't know it was the local language. Yeah. അടിപൊളിയാണ്. അല്ല അത് അപ്പൊ അയർലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയായിരുന്നു. അതൊക്കെ എനിക്കറിയായിരുന്നു. സോറി, നിങ്ങളൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മാൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ട്. സോറി, ഞാനത് വളരെ ഇൻസൾട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. You'd be surprised the amount of people. The Peaky Blinders, you know, I had enough Netflix in my life. എനിക്കുണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്. Little bit. Yeah, it's nice. It's very beautiful. അടിപൊളി സ്ഥലമല്ലേ? You'd be surprised the amount of people that think Ireland is a part of the UK. Yeah. Like, actually offensive, you know what I mean? ഈ യുകെയിലുള്ള ചിലമാര് പറഞ്ഞിങ്ങനെ, ഓ അയർലൻഡിലേക്ക് ഡബ്ലിനിലേക്ക് വരാം, ട്രെയിൻ എടുത്താ പോരെന്ന്. ട്രെയിൻ എടുക്കാൻ കൊള്ളാം, ചിലപ്പോൾ മുങ്ങി പോകുന്ന മാത്രമല്ല. It's crazy because like it's a beautiful island. So beautiful island. Why did you decide to come to Ireland? Yeah, why? Out of all the places you could have come to. So I played last time in London, and then yeah, man, I mean I've been getting inquiries from people. Okay. No, Mr. Culture Boys. Culture Boys. There Shout out the culture boys. There were people who tried to inquire about it. But I knew there are this crowd. നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പരിപാടിയാണോ ഓണാണ്. I knew somehow. So it only made sense, like, because I've done it there. When I got an opportunity, I thought, okay, let's figure this out. So that's why I did it, you know, by myself, and it's great. And you know that's. So you just when you say did it by yourself, you rocked up, like as in you funded your whole thing. Yeah, that's how I do my shows. Yeah. That's crazy. Like, I mean, like, we have to appreciate that because No, that's because otherwise there's a lot of I mean, there were great people who were helping me with like the sponsors who were helping me out with stuff and that, and those they don't get anything out of it other than the publicity and you know just you know, and they were very good people. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചേട്ടന്മാർ ഇവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട ആദ്മീഹേ എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊതുവെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിക്കാം, എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പരസ്പരം അറിയാം, കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഓളം സ്നേഹമുണ്ട്, ഒരു രസമാണത്, ഒരു ഉത്സവമാണ്. That's it. Well, you know what? Since we're talking about Ireland, I think we should get Mr. Bhasi to try some Irish snacks. Got that, man. So, ഒരു 5 സെക്കൻഡ് ലീവ്. ഓക്കെ, ഇത് ടേറ്റഡ് അംബാസിഡറാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചിപ്സ്, പൊട്ടറ്റോ സ്നാക്സ്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാത്തൊരു സാധനം. I know this guy's probably had this already. I know for a fact. Taste review. This is genuine. എല്ലായിരുന്നു ASMR ഉണ്ടത്. എന്ത് തോന്നുന്നു? What do you think? വികാരം Nice sound. ഒരു 0 out of 10 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ out of 10, what would you rate it? That's not bad, man.
കൊള്ളി വറുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അയർലൻഡിലെ ഡെലിക്കസിയാണ് കപ്പ വറുത്തത് ചേമ്പ് പൊള്ളിച്ചത് That is actually a delicacy here. It's Like, nice, man. Damn nice. I like it. alright, what should we do? Next. I think you know what get sweet, get the crunchy. Cadbury's crunchy. Yes. This I feel like you like. Yeah, you might like crunchy. ഇത് കാഡ്ബറീസ് I think ശരിക്കും we have it back ഐറിഷ് home, don't we? കമ്പനിയാണോ നമുക്കില്ല അവിടെ. നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. കാഡ്ബറീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അയർലൻഡിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു തുടങ്ങിയത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രമുള്ള ഫ്ലേവർ ആണ് ഈ ക്രഞ്ചി ഇത് പിന്നെ അല്ലേ ആണോ? ഇത് ആരെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നല്ല ക്രഞ്ചി അല്ലേ കൊള്ളാട്ടോ. എല്ലാം സൂപ്പർ അല്ലേ Crunchy. കുറച്ചും കൂടെ ഒട്ടാത്ത ട്വിക്സ് പോലെ ഉണ്ട്. അതാണ് അയർലൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത ട്വിക്സ് ആണെങ്കിലും ഒട്ടില്ല അത്ര സ്പെഷ്യൽ ആണ് Okay, now for another type of flavor. That's a fucking jelly, man. That's not But that's Jelly. that's like, but that's I like that. he loves jellies. This is അടിപൊളിയാണ്. an Irish company that made അത് jellies. I വന്നതാ think. Try നോക്കാം. മോനെ അത് ഭയങ്കര കേട്ടോ. അത് വല്ലാത്ത സാധനമാണ് കേട്ടോ Please try ചെയ്യൂ. അടിപൊളിയാണ്. Sour squirms, I think. Yeah. I think we don't Sour squirms, I think. Did you like it, sir? Quite. Okay, If you no, fancy, അല്ല, If you fancy some purus. no go on എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ. hit us with a bit of the Irish slang. Irish slang that you've picked up so far. എന്തെങ്കിലും What's the thing that you guys we told say me? a What's lot the of things. story? What's the story? I don't know. So when you came to Oh Dublin my like, days. my days up മറ്റെന്താ മറ്റേ ജിനോവയാണോ? Genovia ജിനോവ is what? Genoa. Genoa Genoa, as in do you know do what? you know what Do you know what? Genoa? Yes. Genoa is so cool though. yeah Genoa, എനിക്ക് I want to write something ജിനോവനെ കുറിച്ച്. Genoa കുറിച്ച്. well you can find it in his next album, not this album, the next album. ഒരു നോട്ടിലവിടെ നാട്ടിലെവിടെയാ naughty loud anyway, there was some stand-up comedian saying that. And bro he's like, okay yeah, cool. I think you have to try the Kimberly as well. എന്തോടാ അത് ഒരു Kimberly എന്നൊരു bro? സംഭവം that's a This is, I think this is the MNC shit, bro. അത് Irish അല്ല. I think this is it, bro. Alright, he guys. picks I the didn't have to open it. അറിയാം I open it. Already a അറിയാം. The best lot. Irish snack Irish snack, is not Irish. Haribo Star Mix. Free promotion. Haribo Star Mix. We should have got Jaffa cakes though. bro the Jaffa cakes are not it's not Irish. It's not Oh, Irish. yeah. This is my That's Irish. favorite bro interview. അതൊന്നും കഴിച്ചു ഇതെന്താണ് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെന്താ? അതൊന്നും കഴിച്ചു ജേക്കബ്സ് മിക്കാഡോ. എന്നാ മോനെ ഇത്? ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യം പോലെ ഉണ്ടോ ജേക്കബിന്റെ മിക്കാടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് no bro you know What the is that jellies, actually? when you got the jellies Which ones? the crazy looking ones you know them ones The crazy the looking one. This little one. bro it has that like it has a hood packing you One know what I mean it catch has out, the yeah. not that one he already had that no not that one ഇതാണോ? അതല്ലടാ ആ ജെല്ലീസ് ഉണ്ട് മറ്റേ ആ കിംബർ മിൽക്ക് മിക്കാഡോന്റെ അടിയില് മിക്കാഡോന്റെ അടിയില് the little one that says wham Oh. yeah wham These are a bit mad though. yeah this okay These are a bit mad. this one is crazy and we need a live reaction One കൊള്ളി tastic. വറുത്ത് കുറച്ച് കൊള്ളി പോട്ടെ കപ്പ ഉരുളങ്ങ Warm-tastic. ജെല്ലി കഴിക്കാം പേര് കണ്ടില്ലേ? ചളി പേര്. Warmtastic. fantastic What a warmtastic flavor chata is. yeah Alright, let's open it up. Guys, ഇതെനിക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല so തുറക്കാം. Okay. okay ഒരു I'm warmtastic sure it taste tastes for like. no Really you have bad, to no? no you haven't tasted this yet എടാ അതന്നെ ഉറപ്പല്ലേ? പൊന്നെ എന്താണ് ഇതിനോട് this? ആൽബിൻ ഇതിന്റെ ക്ലോസ് അപ്പ് എടുക്കുക സ്ലോ അതന്നെ മോഷൻ. പുള്ളിന്റെ ശരിക്കുള്ള It's reaction ആണ് gonna നമുക്ക്. like burst or something? No. No. Looks maybe like it. the flavors might burst inside you നിങ്ങളുടെ for the palate, yeah? yeah for the Yeah. palate yeah it's a intrinsic It's a Michelin star. Michelin star Jelly. jelly ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ഇഷ്ടായി കൊള്ളാലോ. Warmtastic ആണോ? Not bad, yeah? മൗനം സമ്മതം വളരെ ഇഷ്ടായി Warmtastic. Not വാംടാസ്റ്റിക് bad. Oh, that's good. ഫേവറേറ്റ് സ്നാക്ക് കൊള്ളാം. വാംടാസ്റ്റിക് ഇതാ ഇവൻ ചെറിയ ഡിബറ്റാണ് ഇടാവും. But then you can grow into it. The sour squams. മിക്കാടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. വേണ്ടേ? Yeah, why not? Why not? why not Guys, This is how they got me into doing the interviews, like munchies and. here we go. എന്തുവാ ഇത്? മിക്കാടോ എന്താന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. മൈക്കാടോ
എങ്ങനെയല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഐശ്വര്യത്തോടെ എടുത്തോ. ഇതാണ് അയർലൻഡിലെ ഓണസദ്യ. എല്ലാവരും ബാസിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായ ഒരു സ്നാക്കാണ് മെക്കാഡോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാരും കേട്ടു റിയാക്ഷൻ. അയ്യേ, മിക്കാഡോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ആ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. മിക്കാഡോ ഫ്ലേവർ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് മൊത്തമാണ് ഇപ്പോ സങ്കടപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മെക്കാഡോ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭയങ്കര കൺസിസ്റ്റന്റ് അല്ലേ? കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഉണ്ടല്ലോ മോനെ. അത് തേങ്ങാക്കൊത്ത്, കുറച്ച് തേങ്ങ. പിന്നല്ലാണ്ട് ഇത് അറിയാം, ഒരു ഫെമിലിയർ അറിയാവുന്ന എന്നാ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഈ മിക്കാഡോ. എന്താണോ എന്നാണ് ഈ സാധനം? എന്താണോ ഈ മിക്കാഡോ? എന്താണോ മിക്കാഡോ? വേറെ ആണോ? കിംബർലി. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരാളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മള് ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് അവൻ കൊള്ളാട്ടോ. പക്ഷെ കാണുമ്പോ തന്നെ ബഡബാ ചാത്തൻ ഓറിയോസ്. ഓ ആൽബിൻ ഇതിന്റെ ക്ലോസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? The facial expressions are changing. I can't tell from your face if you like it or not. What's the verdict? ചിലപ്പോ വേറെ ദിവസം കഴിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും. ഒരു മഴയുള്ള ദിവസം, ഒരു ശനിയാഴ്ച മഴയുടെ കാര്യം പറയരുത്. ഇവിടെ മഴ എന്റെ പൊന്നോ, ഹെയിൽ സ്റ്റോണും മഴയല്ല ഒരുമിച്ചുണ്ട്. വെയിലും യൂറോപ്പല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മഴയുടെ നിങ്ങളുടെ മഴ ഇവിടെ മറ്റേ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ആളാന്ന് പറഞ്ഞു. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഓസേക്കാട് ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കരുത്. മഴ ഞങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. Of course, it's a great place to live. It's beautiful. I love the Padams. No, it's beautiful. It's very nice. It's very nice. It's very nice. the Padams and etc. It's very beautiful. Yeah. Okay. So, what would you rate all this out of 10? What overall review? 10 out of 10, bro. 10 out of 10. And how much was all this melded together? Bro, I would say the most expensive thing here is 99 cents. നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. That's amazing. Nissaram. ഇതിലും ബെറ്റർ വാല്യൂ ഫോർ മണി കിട്ടില്ല. But can I ask you, speaking of like money and stuff, when you got your first paycheck, what did you do with it? Give it to Acha and Amma, bro. Sorry. I mean, you're a better man than I could ever be. Like, I wouldn't do that. It was 2,500 രൂപയായിരുന്നു, but it was for the first film gig. But it's great now. I mean, it's a start. It's a blessing I got to. I get to do this. I can't be. I can only be grateful. If anything. 100%. And now look where you are in Ireland, in Dublin, Ireland, doing, and you did an amazing. It's not a lot. It's a blessing. I get to do it. I hope everybody gets to do it. I believe at this time, and it's a beautiful time to be here. We can follow your dream and make good music and have people listen to it. That's true. And now you have people listening to it, and you did an amazing show in Ireland. How was that like? Oh, I love the show, bro. 2.5 മണിക്കൂർ was crazy. 2.5 മണിക്കൂർ. No, because I wanted to push myself as well. I wanted to see, like, because I set എന്തായാലും 2 മണിക്കൂർ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ I knew I could do all the songs, and I just went off, bro. It was mad. It was crazy. Bro, 2.5 hours is nuts, though. That's like some superhuman shit. But it's a club. It's 18 plus only. എല്ലാരും കള്ളു കുടിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ. Of course, that's the vibe. That's the culture. So it was beautiful. I had a great exactly. time. Oh, actually, people are super nice. They were insanely like coordinated and singing the songs and having a great time and that. And there was few people who were I believe not getting what they wanted, so they were like ഞങ്ങൾ actually well, I mean, this is a question, this is something I think a lot of people want to know. There was a video that kind of went a bit viral. അധികം ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. So ശരിക്കും ആ ഡബ്ലിൻ ഷോയിൽ ആ വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ബിക്കോസ് ഇയാള് എത്ര നേരം മച്ചാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോണ്ട് വെക്കും അടിയിൽ കുറേ നേരം പുള്ളി. So I already sang Jada, and it's okay. I mean, you can. I'm definitely going to sing it, so I told him any paadam. But again,
ഇടക്കിടക്ക് മൈരെന്ന് വിളിക്കും, ഇടക്കിടക്ക് തെറി വിളിക്കും, ഇടക്കിടക്ക് ഫിംഗർ കാണിക്കും, and it's not nice. Some random guy. Yeah. Okay. I mean, he's an audience. He's fella paid for the show, and he's doing this shit. കാണാൻ വന്നേക്കുന്ന ആളാ. Yeah. അപ്പൊ പക്ഷേ കുറെ full നേരം experience പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ടുകളെല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നൈസ് ടു encourage it, and towards the end when the lights were on, as you saw in the video, because people shooting it by then, because it's ഇദ്ദേഹം ബാക്കിലേക്ക് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനില്ല. So it's what do you do when he's just there to listen to your music in a club, paid for it, and has been cussing me out and making a bad scene. അപ്പോൾ കുറേ എത്ര നേരം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും I did what I shouldn't have done, and it's not nice for the rest of the people who get to hear it, and it's not nice to push somebody like me as well. Like I'm also another human being. ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഷോയ്ക്ക് അതും ജോലിയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ, ഒന്ന് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ I mean, if you're a heckler, ഇപ്പം ഹെക്കിൾ ചെയ്ത് അവസാനം പുള്ളീനെ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ പൂജിച്ചിട്ടൊന്നും വിടാൻ പറ്റില്ല. No, I'm just and it's not publicized like that though. ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് media just want to have fun with it, and കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഒരു ട്രെൻഡിങ് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ പേജിന് ഇതാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫൺ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. അവർക്കാവാം, ചിലവർക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. ഇത് ശരിയാണോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രോളുകളും പല ആൾക്കാരും ലൈക്ക് ബ്രോന്റെ വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവര് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യാണ് basically. Like basically it's essentially like a little smear campaign or whatever. People that are just they know if they try to hate on you, people like to click on hate. People love negativity. And they love to click on that. What do you think about this stuff? Like, I mean, like നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായത്. അവിടെ ഒരു കലക്കൻ ഷോ ആയിരുന്നു. അവസാനം എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ജാട പാടൊക്കെ ചെയ്തു, ജാട പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹാർഡ് ഓൺ മീ ആസ് വെൽ. ലൈക്ക് എത്ര നേരം ഇവൻ്റെ തെറി കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിംഗറും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ നേരമായി. ലൈക്ക് and these guys were not there. I had to go inside and ask for them. എവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും? പുറത്താരെല്ലാം ഇത് കാണണ്ടായിരുന്നെങ്കിലടാ, at least people who are there should help me out, right? There was nobody. So I had to take it up because I'm performing. I'm also an artist. I'm also a person. I get the responsibilities. It's great. It's wonderful. But it's an 18+ club, and it is a party, and you've paid for it to come see me sing. Why would you? Like it's all right, Alia. Like you're drunk and you can slide, but yeah, man. So that's what happened at that time. But I don't think. Sorry, no, I don't think a lot of people like they never see it from both sides, right? Like when. Yeah, but it's all right. I mean, it's all right for. I guess people know what's happening. Yeah. Do you feel like you're a target sometimes in that case? Like, as in, it's. I think it comes with the job. Okay. I mean, I can't complain if I'm a target. For all this is not. It's not a target. If let them. അവർ കുറച്ച് സംസാരിക്കട്ടെ. I don't know. It's not fair on me because it's. I think but it's all right. It's part of the game. It's. I couldn't react in another way listening to him going off on me. I mean, I think any human being that would hear this shit would probably react the same way. 100%, especially like as an artist. And it's very hard, man. My chest and my stomach is paining. I've exerted myself so much. I almost passed out to it. I mean, because you're working and you're performing, you're singing on top of the track, and it's just it's tiring. It's but I know you paid for my show and you're drunk as well. Doesn't mean you'll just stand there and heckle the show throughout, and then let me also heckle. No, I think that's towards the end. Slightly fair. That's slightly fair. 2 മണിക്കൂർ ഹെക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊരു കുറേ കാണിക്കുന്ന പുള്ളി. So I didn't see him. Then he's at the back. Like then he's gone. Then we took him out. So that's what happened. But people take a small video and they can make a whole script out of it. So no, exactly. Right. You know what the actual mad thing is though? Out of all of this, right? If this happened in
any other country, I mean, in any other culture apart from our own culture, this wouldn't have been news whatsoever. This would have been an artist reacting to a heckler. But unfortunately, nothing. I think everywhere it would be there. I think. Do you think so? I don't know. See, I haven't seen this before. I don't know if they consider me like because it was not a big deal. It was never a big deal. It wasn't supposed to be. It's not because it's not. It was towards the end when the lights are on. Because I was done with this guy. It was not. I mean, it's bad. I'm really sorry for the people who came there to see that because ആള് വേണമെങ്കിൽ എന്താ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അടുത്തൊല്ലം വന്നായിരിക്കും. പുള്ളി എന്താണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പുള്ളി അത്രയും ഒരു മനുഷ്യനെ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് I don't know. But for the rest of the people who were there, we had a great time dancing. It was amazing. I made good music, and I got a good chance to like sing and play it for everybody. So that's what I take back from all this. Everything else is like noise, bro. But we heard it was an unbelievable show. Regardless of everything else, the show was man. We had unbelievable. A great show. The people that came to see you and listen to your music, they loved it. It was a good time, that's bro. the main thing. Like, it's very... ഞാൻ എന്തായി പറഞ്ഞു വെറുതെ കുറച്ച് പാട്ടും വെച്ച് പാടാൻ വേണ്ടി വന്നു. That's it. വെറുതെ ഇതിനെ വെറുതെ കോമഡി ആക്കി. പിന്നെ it's all right. It's okay. We live. We move. That's what we say. We move. We keep moving. What doesn't kill you makes you stranger. Stranger. I thought you were going to sing Clyde Clarkson. Wait. Yeah. Speaking of... forgot something crazy. The main thing we forgot about the snack tasting, all this stuff. The Guinness. Come on. We need the Guinness. Albin, bro, can you please give him the Guinness? He needs to try Guinness. Okay. He's in Dublin. നാടൻ വെള്ളം of... Yes. Nandi. Thank you, Albin. ശുദ്ധമായ ജലം. Look under it. What do you think that it will taste like? അതന്നെ ഒരു guess see. I've heard it's a bit heavy. Let's see. Cheers. Cheers, everyone. Cheers. Thank you. Come on, do it again. Don't do it. Cheers. കാപ്പി പോലെ ഉണ്ട്. കാപ്പി പോലെ. Nice. അതിന്റെ കാപ്പി പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു മെറ്റൽ ടേസ്റ്റ് ചെറിയൊരു മെറ്റലോ ഇരുമ്പോ Copper, like coppery taste. കോപ്പർ സ്റ്റീൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല കയ്പ്. അപ്പൊ ബാസിക്ക് എന്തായാലും ഗിന്നസ് വളരെ ഇഷ്ടമായി എല്ലാവരും. രാവിലെ പുട്ടിന്റെ കൂടത്തിൽ ഇനി ഗിന്നസ് ആയിരിക്കും. പുട്ടിന്റെ ബീഫിന്റെ കൂടെ ഗിന്നസ്. Not really. Thank you. ഞാൻ ബിയർ കുടിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ എന്തും കുടിക്കും. Thank you. Enjoy. ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണത്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ കുടിക്കാറില്ല, അറിയോ? ചായ കുടിക്കാറില്ല ഞങ്ങളിവിടെ. We are so Irish. Since the national. I like how you guys say park. Park. Went for a walk in the park. No, but I remember him. We went to the car park and he was like, "എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ?" He was like, we were saying like, "Oh, we're gonna go to the car park," and he's like, "എന്നോട് പറഞ്ഞ." No, it's damn nice, man. അടിപൊളിയാണ് ആക്സന്റും പരിപാടിയൊക്കെ. Wow, man, it's amazing. You love it. You really like it. Pass it. Pass it back. Pass okay. it back. No. After you. Please, after you. Love sip. No. Big man thing. Big man. Yeah, go for it. ഞാൻ സാധാരണ മദ്യപിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. It is Scottish. Disgusting. ഓ എന്നാ പറയാനാണ്. You like it? No, I'm sure you. അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കോട്ടയത്തുനിന്നല്ലേ. അവൻ ഇതാ കുടിക്കാറില്ല. Come on. Here you go, come on. Thank you, guys. Yeah, man. All right, so we spoke about the Dublin show and all this stuff, but I have one question. People seem to idolize a lot of people. Like, I'm a fan of people. Everyone's a fan of people. But do you think it's right to look at a celebrity? Unfortunately, bro, I know you hate it, but you are a celebrity. Do you think it's fair to look at you as a role model? You're an actor, you're a rapper, you're a singer and all this stuff, but do you think I should look up to you as a person? I'm not a role model. Why, man? Like, I'm just like you guys. Like, why would I be a role model? No, I mean, if my work is giving you some kind of inspiration, God bless you, it's great. That's all I want to do. I just want to be part of the good influences that could be in your life. And if my art is able to do that, that's all. I'm just basically ബാസിനെ പൂജിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേണ്ട ബ്രോ. Yeah, I mean, no, it's just my personal pursuit, bro. Like, it's just thank God if somebody is inspired from it. That's all.
ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോ ടോം ക്രൂസിന്റെ സിനിമകളാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ടോം ക്രൂസിന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം, ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ബാസിന്റെ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടൊന്നല്ല അവർ ചോദിക്കണം. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും പറയാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ് either. It's not. I make sense only because I'm an artist and I make films or I make music. That's it. Alland I'm not relevant in anyone else's. I'm just an actor. I'm just a cinema conductor and part conductor. I agree. Like I mean, like listen, like. But idolizing would be like a super thing to do. Like I have a very boring life. Like. But that's what I'm trying to say. Like as in, like I mean, I'm just saying this based off knowing him. He just likes to listen to music. He likes to go traveling. He likes to do the most boring things ever. But don't get me wrong. Cinemagalum, പാട്ടുകളും പൊളി അത് വേറെ. പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് പുള്ളിക്കാരന്റെ what do I do? ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വിജയം. No, I'm saying just there's a lot of work involved, but I look forward to times where ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. Big man Bhasi, thank you so much for coming on and having this conversation with us. We appreciate it so much. Thank you for having me. Thanks a lot. So we're gonna come to your house in Kochi, so please. I mean, even if we're not taken care of, bro. Yeah, come on. Bro, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊച്ചി പറഞ്ഞ സ്പോട്ട് ഏതായിരുന്നു? ഏതായിരുന്നു സ്പോട്ട്? ഈ ഫുഡ് സീക്രട്ട് സ്പോട്ട് അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്പോട്ട്. The spot's my house, bro. Okay. Doesn't get better than that. All right, that's been Mr. Big Man Bhasi. I'll see you guys. Thanks a lot for having me. Peace. Blessing. Thank you.